So, welcome everybody to your favorite program, Academic. Today we're gonna have a really interesting and enrichment program with the special guests who are going to tell us a little about bilingualism, bilingual education, interculturalism, second language acquisition, and other topics. So we want to know who they are. So please, guys, introduce yourself. Hi, I am Vanessa Perez. I've been a bilingual education teacher for 7 years, and it is a pleasure to share my experience. So, thank you for the invitation. Hello, my name is Gerson Yamit Cucharpega. I am an investigator of the Oxford University, and I am so glad to be in here in this space. Hello everyone, I am Luis Angarita. I am a psychologist from Universidad Nacional de Colombia. Um, for me, it's a pleasure to have this invitation for today. So thank you. Okay, hi everyone. My name is Diego, and I am a lawyer graduated from the University of Harvard. And I am really excited about the interview that we are going to make right now. Thank you all for coming here to our program. And we're gonna start with the interview. And we're gonna make the first questions to our lawyer, Diego. So, Diego, how does the family environment influence the acquisition of a second language in children? Okay, so I think that the family, well, it's a fact that the family have a big influence on the learning process of a kid. Maybe not just talking about a learning process about a language, you know. Uh, I mean, in general terms, there are really big influence of the family. Um, so is that the importance of the family in the learning process of the kid, because um, is there where the learning processes start, you know, in the family. So yes, is that. Thank you so much, Diego, for your answer. And now, Gerson, what are the challenges students face in an intercultural bilingual education program? I think uh, that some of the challenges could be the economic part, because sometimes we can afford to take things that are inherit of a culture. Other could be like the reject or that could that we could have of a specific culture. Um, and other could be like the how can easy could be like to approach to another culture. Uh, in we have to take into account we have like so many cultures in Colombia, but sometimes we don't appreciate our culture, so could be that problem in first, um, that we could have like replaced our culture for other culture, and not like to understand our culture. Meanwhile, we have like appreciate other culture. Thank you, Gerson. That was really interesting. And now, Luisa, are there cognitive difference between bilingual and monolingual individuals? Okay, Catalina, this is an interesting question. I can say yes and affirm yes because when you are a bilingual person, you have a many capacities, but at the same time, you have a many or some disadvantage. So, for example, a bilingual people, a bilingual persons have a ability to do several things at the same time. Uh, I don't know, you in this moment drive and at the same time you can call on your mom the perfect manner. So
when you are a monolingual person, you don't have this capacity to you yes you don't have because you confuse the activities in this moment, and it is complicated. Another aspect or disadvantage when you are bilingual person is, okay, you maybe have trouble remember the name of the things because you manage or you drive to language, and you have a more vocabulary in this both language, and you can confuse um, and this sometimes. Yes. um yes, that's it. Thank you, Lisa, for your answer. So please take notes about it. And what are the challenges and benefits of being a teacher in a bilingual educational environment? Vanessa, what can you tell us about this question? Okay, the question is very interesting because as teacher we have huge responsibility in this since in this area. It is necessary to train expert and teacher in different areas to teach the language directly. So therein lies the challenge because there are contents with the necessary tools are not available to teach the language directly. I consider that the challenge and the responsibility of applying those components that help students expose themselves in the language. I also consider that there is an escape of bilingual leaders in the college and universities schools, and that is why the process in Colombia is now so effective. And yes, yeah, okay. I feel that being bilingual is incredible because in insert we have a wide knowledge in ourselves thanks to the second language. Uh, this makes use more spontaneous and agile with respect to the branch of communication. Without a doubt, it is what I love most about being bilingual. Yeah. Thank you, Vanessa. Your answer was really interesting. Now, finally, we have one last question, but that question is going to be in Spanish. So the question is for all of you guys. So the question is, ¿cómo enseñar inglés integrando otros contenidos en un contexto como el colombiano, pluricultural y plurilingüístico? Okay, I switch in Spanish because it's a Spanish language and this is a bilingual program. So, ¿cómo enseñar inglés en un contexto como el colombiano multicultural y pluricultural? Bueno, a lo largo del tiempo y de mi carrera me he dado cuenta que enseñar inglés tiene muchas ventajas, y más en un país como el colombiano que es tan rico en culturas y todas estas comunidades indígenas, afro y demás. Enseñar inglés puede ser algo muy fructífero, pero también eh, puede ser algo retador. ¿Cómo enseñar inglés? Podemos implementar el inglés a la hora de que estas comunidades nos expliquen, nos expresen cómo y cuál es su cultura, ¿sí? Como esas raíces que ellos traen, que lo representen desde su naturaleza como comunidad en un idioma internacional para que el mundo lo pueda interpretar y se sepa a través de este. También podemos implementar el inglés a través de los gustos de las personas y de las tradiciones que este conlleva. Por ejemplo, la música, cómo se nombra o cómo se dice ciertas palabras de la música nativa o los géneros de la música nativa de Colombia en inglés, cómo implementarla, no sé, cómo enseñar los instrumentos, eh, sí, todo esto que lleva las tradiciones y pues implementando tradiciones, implementando la esencia del colombiano raizal, del colombiano indígena, del colombiano afro y de todas estas comunidades para que nos enseñen su cultura a través de este idioma
y globalizándolo así para darlo a entender al resto del mundo? Para mí, deberíamos enseñar a, digamos, reconocer nuestras propias culturas y aparte de reconocerlas, eh, sentir orgullo de ellas o como abrazar esas culturas eh, que son autóctonas. Para integrar los otros contenidos, podríamos hablar del contexto en el que estamos. Eh, para poder, digamos, relacionar lo que vemos, lo que conocemos, no solamente en nuestro propio idioma, sino en otro idioma. Así se nos hace mucho más fácil con lo que tenemos a mano, con lo que vemos diariamente, con lo que hacemos día a día, aprender otro idioma. Y eso sería, pues, mi punto de vista. Bueno, ya respondiendo un poco la pregunta, que igual siento que todos llegamos al mismo punto y que es verdad, es muy necesario implementar todos los contextos que tienen mis estudiantes en el aula de clase, pues es así, realmente siento que se da y es una herramienta para que exista esta interculturalidad y este aprendizaje mutuo. Siento que más que eso es también darle la oportunidad a mis estudiantes de que tengan una mente abierta. Y es un poco también las ventajas que tiene este contexto bilingüe educativo, porque nos permite reconocer la diversidad tan increíble que hay en el mundo, tanto en cultura, en conceptos, y también es un poco que nosotros como profes les brindamos herramientas para que en base a esto los estudiantes tengan una mente muy, muy crítica. Y es que yo creo que en un contexto como el colombiano, que es pluricultural, un contexto plurilingüístico también, em, pues como de la forma en la que yo lo veo, es posible viajar alrededor de Colombia y para así poder tener un contacto con la mayoría de estos lenguajes, que en total podrían ser alrededor de 68 lenguajes, 68 lenguas, perdón, alrededor de todo el país. Entonces, teniendo en cuenta esta diversidad de lenguajes, es posible reunirlos de alguna forma para integrar el inglés y enseñar desde el inglés a estas culturas, para así poder tener un contacto intercultural. Guys, that was really, really interesting. And now we are finally, and thank you so much, guys, for coming here and sharing your knowledges with all of us. And thank you so much to all of you for watching our program. And I hope you really enjoy this. And see you next.